and again. I feel it in waves, you follow me, drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way we used to be. Let me go, let me in this mess I'm falling. Never know, can't find a let the Hello friends, welcome back to my channel. ఇవాళ నేను festive makeup look and hairstyle చేస్తున్నాను. So let's get started. మరి కోసం నేను aloevera gel, Patanjali aloevera gel వాడుతున్నాను. దీంతో ఫౌండేషన్ చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోతుంది స్కిన్తో పాటు. నెక్స్ట్ నేను ఈ కన్సీలర్ వాడుతున్నాను. దీన్ని నా ఫింగర్ టిప్స్తో డాబ్ చేస్తున్నాను అండర్ ఐ ఏరియాలో. కన్సీలర్ని నేను ఫౌండేషన్ బ్రష్తో సెట్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే బాగా బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ నేను కాంపాక్ట్ వాడుతున్నాను. దీనికి నేను పౌడర్ బ్రష్ వాడుతున్నాను. ఈ బ్రష్తో కాంపాక్ట్ని అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఐబ్రో పెన్సిల్, దీన్ని నా బ్రోస్కి అప్లై చేస్తున్నాను. చాలా స్మాల్ స్ట్రైక్స్తో అప్లై చేస్తున్నాను, నాట్ టూ మచ్. ఎక్కువ అప్లై చేస్తే చాలా డార్క్ అనిపిస్తుంది, ఆర్టిఫిషియల్గా కనిపిస్తుంది. సో చాలా లైట్గా అప్లై చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఆ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ బ్రాన్జర్ వాడుతున్నాను. ఈ బ్రాన్జర్ కిట్లోని బ్రష్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, సో నేను ఆ బ్రష్ వాడుతున్నాను బ్రాన్జర్ అప్లై చేసేందుకు. ఇది అప్లై చేస్తే మన ఫేస్ కొంచెం స్కల్ప్టెడ్గా కనిపిస్తుంది, అంటే కొంచెం స్లిమ్గా కనిపిస్తుంది. అందుకోసం బ్రాన్జర్ అప్లై చేస్తున్నాను. కొద్దిగా నా జా లైన్ అండ్ ఫోర్ హెడ్లో కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. ఐ షాడో అప్లై చేసేందుకు నేను ఈ ఐ షాడో ప్యాలెట్ వాడుతున్నాను. నేను ఇక్కడ ఒక గోల్డెన్ పీచీ స్మోకీ లుక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను.
ఐ షాడో అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు బ్లష్ అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను హైలైటర్ వాడుతున్నాను. దీన్ని అప్లై చేసేందుకు నేను ఈ ఫ్యాన్ బ్రష్ యూస్ చేస్తున్నాను. నా ఐస్ కింద కొద్దిగా పఫీగా ఉంది కదా, అది నాకు నిద్ర లేదు, అందుకే అలా ఉంది. సో డోంట్ మైండ్. నేను ఈ హైలైటర్ని నా నోస్ మీద, నా ఫోర్ హెడ్ అండ్ చిన్లో కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. కొద్దిగా నా బ్రౌ బోన్స్లో కూడా అప్లై చేస్తున్నాను, సో దట్ నా ఐబ్రోస్ హైలైట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఐలైనర్ అప్లై చేస్తున్నాను. నేను వింగ్డ్ ఐలైనర్ లుక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎక్కువ బోల్డ్గా చేయట్లేదు, కొంచెం థిన్గానే అప్లై చేస్తున్నాను. ఐలైనర్ అప్లై చేశాను. నెక్స్ట్ మస్కారా. ఇప్పుడు నేను ఈ సేమ్ ఐ షాడో ప్యాలెట్ యూస్ చేసి నా లోవర్ ఐలిడ్లో ఆ కాపర్ ఐ షాడో కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కాజల్ అప్లై చేస్తున్నాను నా వాటర్ లైన్లో. ఫైనల్ టచ్ లిప్స్టిక్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. నా మేకప్ లుక్ రెడీ అయిపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు హెయిర్ స్టైల్ చేస్తాను. మీకు ఈ మేకప్ లుక్ నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు ఈజీగా నోటిఫికేషన్స్లో తెలుస్తుంది. నేను ఈ హెయిర్ సీరం యూస్ చేస్తున్నాను. హెయిర్ ఫ్రిజీనెస్ని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేస్తుంది. బికాస్ హెయిర్ వాష్ చేసినాను కదా, సో కొద్దిగా అలా ఫ్రిజీగా అనిపిస్తుంది. సో నేను ఈ హెయిర్ సీరం అప్లై చేస్తే కొంచెం సెట్ అవుతుంది. ఈ సీరం అప్లై చేసిన తర్వాత నేను హెయిర్స్ని ట్యాంగిల్ ఫ్రీగా కోమ్ చేసుకుంటున్నాను బాగా. ఫస్ట్ ఇలా సైడ్ పార్టిషన్ తీసుకుంటున్నాను. నాకు ఫ్రంట్లో బ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి, సో నేను కొద్దిగా బ్యాంగ్స్ని ఫ్రంట్లో వదులుతాను, అందుకోసం నేను ఈ సైడ్ పార్టిషన్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత నేను ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకొని దీన్ని సెక్యూర్ చేస్తాను. ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్తో హెయిర్స్ మొత్తం ఇలా మనం లోవర్ పోనీటైల్ వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఈ బన్, దీన్ని డోనట్ బన్ అంటారు. సారీ, నేను ఇప్పుడే చూపిస్తున్నాను ఏమేమి కావాలో. డోనట్ బన్ కావాలి, రబ్బర్ బ్యాండ్ అండ్ సమ్ బాబీ పిన్స్. ఈ డోనట్ బన్ని ఇలా వేసుకొని హెయిర్ని దాని మీదట స్ప్రెడ్ చేయాలి మొత్తం. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత నేను దీన్ని ఇంకొక 2 రబ్బర్ బ్యాండ్స్తో సెక్యూర్ చేసుకుంటాను సో దట్ నా బన్ ఆ ప్లేస్లో సెట్ అవుతుంది, మూవ్ అవ్వకుండా. సో టైట్గా వేసుకోవాలి రబ్బర్ బ్యాండ్స్తో.
హెయిర్ స్టైల్ ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో, అందుకే చేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు ఇంతకుముందు, కానీ ఈ హెయిర్ స్టైల్ నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ మిగిలిన హెయిర్స్ని నేను ఇలా 2 పార్టిషన్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను. అందులో ఫస్ట్ పార్టిషన్ని ట్విస్ట్ చేస్తున్నాను. ట్విస్ట్ చేసి దాన్ని బన్ చుట్టూ పెట్టి పిన్ పెట్టేస్తాను. అలానే సెకండ్ సైడ్ కూడా చేస్తాను. మీరు కావాలంటే హెయిర్ స్టైల్ చేసిన తర్వాత హెయిర్ సెట్టింగ్ స్ప్రే వాడచ్చు. నేను వాడట్లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ పెట్టేస్తున్నాను చుట్టూరు, జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది కదా. మనమే మన హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. సో మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్స్లో చెప్పండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ బటన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. అండ్ ఐ విల్ క్యాచ్ యు ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.